హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కేప్ టౌన్లో చిత్తూరు అమ్మాయి. లాస్ట్ వీడియో నేను పోస్ట్ చేశాను చింటూ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఎలా జరిగింది అని. ఇంకా ఫైనల్గా చింటూ గిఫ్ట్స్ ఓపెన్ చేయాలి. సో మార్నింగ్ నుంచి బిజీ ఉన్నాం, సో అందుకే టైం కుదరలేదు ఓపెన్ చేయడానికి. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను చింటూది ఇది 10th బర్త్డే కాబట్టి కొంచెం రిమెంబర్గా ఉండడానికి కోసమని నేను 10 గిఫ్ట్స్ తీసుకున్నాను. సో చింటూ ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నాడు గిఫ్ట్స్ ఓపెన్ చేయడానికి కోసమని. సో ట్వింకిల్ కూడా పడుకునింది. ఆల్మోస్ట్ టైం అప్పటికే 11:30 అయింది. సో చింటూ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు అండ్ ఎలా ఎక్సైటెడ్ అయ్యాడని మీరు వాచ్ చేయొచ్చు. చింటూ, సో ఆల్రెడీ నేను వీడియోలో చెప్పాను నీకు సర్ప్రైజెస్ కొన్నాననేసి. సో చింటూకి చూపిస్తాను సర్ప్రైజెస్ ఏమి అని, అండ్ చింటూ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో చూపిస్తానని చెప్పాను నేను. సో ఇవి నీ సర్ప్రైజెస్. 10th బర్త్డేకి రిమైండ్గా ఉండాలని చింటూ కోసం ఈ గిఫ్ట్స్ అన్నీ కొన్నాము. సో అన్నీ ఓపెన్ చెయ్యి. దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రెజెంట్ చింటూ, ఫర్ యువర్ 10th బర్త్డే. హ్యావ్ అ లుక్. This is the best one. Yes. Yeah. 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 There's another wrapper inside. Yes. You can open that one also. Okay. It's an Apple Watch Series 3. Yes, Chintu. నీకు చాలా ఇష్టం కదా యాపిల్ వాచ్. Yes. సో ఇట్స్ అ సర్ప్రైజ్. It's an Apple Watch. How do I open it? Can you wear it? You can wear it. Can I tie it for you or you Yes. want to? You need to tie it for me, please. I can't, Nana, with one hand. Okay, let me just try myself. Okay, I got it. నచ్చిందా చింటూ? Yes, very much. Okay, let me see if it ons. It ons. చార్జ్ పెట్టా. Thank you. వెల్కమ్ నాన్న. Let me put these boxes. So the Apple Watch is on now. Now there's something else inside this one. Let me take it out. It's something soft. Oh, it's a book. The Daddy won't pick it. బికాస్ నువ్వు వాచ్ టైప్ Yes. చేసుకుని యూ నీడ్ టు స్టడీ చింటూ. సో అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్. I wanted the first one ever. దట్స్ వై చింటూ అది నేను ఆర్డర్ చేశాను నీకోసమని, నీ దగ్గర లేదని. Now I can add it to my collection. ఎస్, చింటూకి చాలా కలెక్షన్స్ ఉందన్నమాట వింపికెట్లో. ఇది లేదు వాడి దగ్గర. సో చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టాను. సో అందుకే చింటూ అది లేదు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. Ask me password in the Apple Watch key. Oh, 8029. So this is my Apple Watch. I really like this one. Let me show you all the apps I have. So I come here, I think, and I scroll down and I press all apps, and here I have calculator, all these things. I don't have camera. You need to connect it to my mom's phone for that. See? I took a photo of it. So now mommy is tying the Apple Watch to my hand. Yay! It looks so nice. Thank you, mommy. యాక్చువల్లీ చింటూ వచ్చి లాస్ట్ ఇయర్ అడిగాడనమాట. సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఉంటుంది వాచ్, అందుకని వీడు కావాలని అడిగాడు.
బట్ ఎందుకు చిన్నపిల్లలకి కొనియడము ఎక్స్పెన్సివ్ వాచెస్ అని మేము కొనియలేదు. ఎనీహౌ ఇప్పుడు చింటూ 4th గ్రేడ్లో ఉన్నాడు అండ్ వాడికి ఎగ్జామ్స్ ఉంటుందన్నమాట. సో యూస్ఫుల్ అని అడిగాడు కాబట్టి ఇంకా వాడికి సర్ప్రైజ్గా తీసుకున్నాము. This one. ఓకే. Is the most unique one of all of them. యా ట్వింకల్కి ర్యాప్ తీసుకున్నాను కదా చింటూ. Yes. సో దాన్ని ర్యాప్ చేస్తానన్నమాట నీకు సరిపోకపోతే ర్యాప్కి. Oh, that's okay. It's some sports one. I wonder what it is. It's double-sided. Okay. So let me see what it is. Oh, it's shoes. Did you like it, Chintu? Yes. That's your dad's selection. Wow. And you got socks with it. Yes. I liked it. I like the green combination with the black. Looks very nice. Thank you. So the next one I want to open is this funky one. It's something soft and it's not in a box. So I think it's a stuffed animal. Oh, it is. It feels like one. Oh, it's Kitty. I like kitties. నచ్చిందా నాన్న? Yes, I always wanted a real kitty, but this will do. యా చింటుకి ఎవ్రీ టైం అడుగుతాడనమాట నాకు క్యాట్ కావాలి డాగ్ కావాలి అని. బట్ ఇక్కడ వద్దు ఇండియాకి వెళ్తే తీసుకుందాం అని చెప్తా. సో అందుకని వాడికి ఎలాగో ఇష్టం కాబట్టి దీన్నైనా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడని దీన్ని తీసామన్నమాట. డిడ్ యూ లైక్ ఇట్ నానా? Yes, very much. ఒక పోజ్ ఇవ్వు దాంతో. Next one, I'm going to choose the no more presents. Like this one. Come close to me. Oh, it's an ant. It's an ant. I think I got the white one. It has the dots on it. I always liked one of these bending ones. Oh, it is white. I'm correct. It does bend. సో యాక్చువల్లీ చింటుకి 5 years బ్యాక్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 5.5 years అనుకుంటా. సో అప్పుడు ఈ హౌస్కి వచ్చాము. సో అప్పుడు చింటుకు ఒక ల్యాంప్ తీసాను. తర్వాత ఇప్పుడు చాలా పెద్దోడు అయ్యాడు కదా చింటు. సో ఇంకా అదే యూస్ చేస్తున్నాడు అది. సో కానీ యూస్ చేయడనమాట ల్యాంప్స్ మామూలుగా చింటు. బట్ అది చిన్నపిల్లలు వాడే ల్యాంప్ లాగా ఉంటుంది కార్ది. సో అందుకని ఎలాగో చింటు చదువుతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు. సో యూజ్ అవుతుంది ల్యాంప్ అని చెప్పి చింటుకి తీసాము. Oh dear, I only have 5 more minutes. I need to open my presents quick. So I'm going to choose this small present. Oh, it's a game. It's an IQ game. I think you've seen that video where my sister was playing one Stars game. This is a similar one to this. I will make this one. The name of this is IQ Link. యాక్చువల్లీ ఈ గేమ్ అనేది పిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది ఆడుకోవడానికి. ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు అలా కార్లో పెట్టుకుని కూడా ఆడుకోవచ్చు అనమాట. సో కొంచెం బాగుంటుంది చిన్నపిల్లలకి. ట్వింకల్కి అయితే చాలా బాగుంటుంది ఆడుకోవడానికి. అండ్ చింటూ కూడా ఆడుతాడు బాగా. సో ఐక్యూ అనేది కొంచెం మనకి బాగా ఉంటుంది అనమాట గేమ్ ఆడుతూ ఉంటే. సో అందుకని టైంపాస్ కోసం తీసుకున్నాం ఈ గేమ్. Next one, I'm going to choose this one. What is this? It's a puzzle, Nana. Oh yeah, it is a puzzle. Old map puzzle. Yeah. So you want me to learn the world map for Yes, geography? చింటూ ఇప్పుడు జియోగ్రఫీలో మ్యాపింగ్ అది చేస్తున్నాడు అనమాట, పెడుతున్నాడు. సో ఇలా పజిల్స్ పెడుతూ ఉంటే చింటూకి కొంచెం క్విక్గా తెలుస్తుంది కాబట్టి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని చెప్పి దీన్ని తీసుకున్నాం మేము. Okay, let me open it. Whoa, the box is so cool. Did you like it, Chintu? Yes, the box looks so nice. I think I'll make a video. This is useful for you, Nana. Yes.
I'll make a video of this loading this together. ఓకే గుడ్. So సో I won't చింటూ open తర్వాత it కొన్ని then. డేస్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేశాక పజిల్స్ని పెట్టేదని చూపిస్తాడంట మీ అందరికీ. అది కూడా వీడియో But I won't చేస్తానంటున్నాడు. make it. Let me see if I can open it. Actually, I'll open it on when I'm doing the video. Actually, Okay, you can I'll do save later. it until. Okay, there's only one more minute left before the day's over. I'm gonna open. Sounds like Lego or puzzles. I'm gonna open this one first. Oh, it's Lego! Lego City Boat! I like this one. నీకు నచ్చుతుంది కాబట్టి ఆర్డర్ చేసాను చింటూ. Yeah. యాక్చువల్లీ చింటూకి లెగోస్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. చాలా కలెక్షన్ పెట్టుకో ఉన్నాడు. అప్పుడప్పుడు ఖాళీ టైంలో పెడుతూ ఉంటాడు. సో బాగా పెడతాడనమాట చింటూ. సో అందుకని చిన్నదైనా కొంతసేపు ఆడుకుంటాడని ఒకరోజు అట్లా తీసుకున్నాం. I will also do a video how to make this one. చింటూ I won't దాన్ని open కూడా it. ఎలా పెడతాడో చూపిస్తాడంట మీకు ఒకసారి. Just give me a minute. I need to choose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, this one. So I do not know what this is. This is also a surprise. I don't know. I think you like this one. It has 2 holes. It's hard. Actually, this was too slow. It's Crocs and it's rainbow hydro dripped. No, it's actually not hydro dripped, but it's so cool. నచ్చిందా చింటూ? Yes, I need to get rid of my old ones. This is so perfect. I always wanted Crocs. సో యాక్చువల్లీ 2 years బ్యాక్ నేను ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు క్రాక్స్ తీసుకున్నాను. క్రాక్స్ అయితే చాలా బాగుంటుందన్నమాట. కంఫర్టబుల్గా అండ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇంకా ఇక్కడ అయితే ఎప్పుడు షూస్ అలాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటాడు. సో ఇవాళ ఇంకా వాళ్ళ డాడీ వెళ్ళి క్రాక్స్ తీసుకొచ్చారనమాట చింటూకి సర్ప్రైజ్గా. బాగుంటుంది, యూస్ఫుల్గా అండ్ క్వాలిటీతో అండ్ మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పి. చింటూకి రెయిన్బో అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. సో అందుకని అది తీసుకున్నాడు. Okay, now I do not know which one to choose. So what I'm gonna do is take this candle and do this. And wherever the smoke goes first is that one I'm gonna open. And the smoke went this way, so I'm gonna open this one. Ready, steady. Slowly. And what is this? Speed slow edition. Oh, it's a car! నచ్చిందా నాన్న? Yes, it's Bugatti. యాక్చువల్లీ చింటూకి చిన్నప్పటి నుంచి కార్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. I have a big collection of Hot Wheels cars. యా, చింటూ దగ్గర బిగ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కార్స్ ఉంది, హాట్ వీల్స్ అయితే వాడికి చాలా ఇష్టము. బట్ వీళ్ళ డాడీ వచ్చి ఇంకా 9 years వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా కార్స్తో ఆడకూడదు అని చెప్పి వద్దు అంటుంటాడు. Metal car. యా, హాట్ వీల్స్ వచ్చి మెటల్ కార్డ్స్ అది పెట్టుకో ఉంటాడు. ఎక్కువ కలెక్షన్ అనమాట. బట్ కార్డ్స్ అంటే వీడికి చాలా ఇష్టము, అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటూ ఉంటాడు. బట్ ఇంకా పెద్దోడైపోయాడు కాబట్టి ఇంకా కార్డ్స్తో అంతా ఆడకూడదు అని చెప్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ డాడీ. సో అట్లీస్ట్ ఒక చిన్నదైనా తీసిద్దాము, వాడికి ఇష్టం కదా, 10th birthdayకి కొంచెం గుర్తుగా ఉంటుందని. ఇంకా ఆడాడనమాట కార్డ్స్లో. ఇంకా ఈ ఏజ్లో ఆడకూడదని చెప్పాము. బట్ వాడికి ఇష్టమని ఒకటి తీసుకున్నాం మేము, చిన్నదైనా. Okay, so now it's time to open the very funky one. This is not wrapped properly, so it must be very unique present. Ooh. Okay, the grand reveal. Da-da-da. Wow! It looks so amazing! It's a game. So you need to shoot the bullet to make a 4 in a row. It's like the normal one where you need to take put the coins in, but this is added with Nerf guns. Wow! I'm actually gonna make a video how to make play with this game. సో చింటూ గారు దీన్ని ఒకసారి ఆన్లైన్లో చూసాడనమాట ఈ గేమ్, ఇది కావాలి అని.
సో అందుకని వాడు అలాగో అడిగాడు కాబట్టి సో తీసిస్తాము అని చెప్పి దాన్ని ఆర్డర్ పెట్టాము. సో వీటికి తెలుసు అనమాట ముందే అడిగాడు కావాలి అని, బట్ ఇప్పుడు తీయించాం అనమాట. ఇది యాక్చువల్లీ చింటు గారిది లాస్ట్ ఇయర్ బర్త్డే ప్రెజెంట్. It's a hoverboard. ఇట్స్ అ హవర్బోర్డ్. సో చింటు బాగా చేస్తాడు. ఐ థింక్ వీడియో పెట్టామనుకుంటా కదా నాన్న యూట్యూబ్లో. Yes, we did. You know, we one like 2-3 ఐ థింక్ months ago. 30 seconds వీడియో అనుకుంటా. Yes, I was just riding and doing మేబీ tricks. 4 months బిఫోర్ ఐ థింక్ సో. సో అప్పుడు ప్రజెంట్ చింటుది ఆడుకుంటాడు అప్పుడప్పుడు మంచిగా. I put tape here to protect it because I was hitting the wall too many times and I did some scratches. See, the paint is coming off and I don't want it to come off because it looks so cool, right? The blue and red flames with ice. Okay. So these are all my presents I got for my birthday. The favorite one is this kitty cat. Meow, meow. And I really like this one. This watch is amazing. I'm gonna open this car now. Let me get in that way. Time to open the car. యాక్చువల్లీ నేను ట్వింకిల్ని అడిగాను, అన్నకి గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి నీకు కూడా ఏమైనా కావాలా అంటే ఇది అన్న బర్త్డే కాబట్టి నాకు వద్దు అని చెప్పింది. బట్ ఈ ప్రెజెంట్స్ అన్నీ చూసినప్పుడు మాత్రము నాన్నకి 10 ఇస్తున్నావు కదా నాకు 3 ఇచ్చినావు అని చెప్పి కొంతసేపు ఏడ్చిందనమాట. మళ్ళీ బర్త్డేకి ఇస్తానులే అని చెప్తే మళ్ళీ ఇంకా ఆపింది ఏడుపు. సో ఆల్రెడీ 12 అయిందనమాట టైం. Yes, my birthday is over now. 5 minutes over my birthday. యాక్చువల్లీ టైం 12:10 అయింది. The securest car ever. It has screws. I need సో to మార్నింగ్ take this డాడీ out. ఓపెన్ చేయిస్తాను నాన్న. Yes. I hate this car now. I love it. Thanks, mommy, for the presents. వెల్కమ్ నాన్న. Okay, time to win. Wait 1 second. చింటూ దీన్ని వేసుకొని నీకు చూపిస్తాడంట. యాక్చువల్లీ వీడి సైజు నాకు తెలుసు, తీస్తూనే ఉంటాను వీడికి ఎప్పుడు చెప్పుడు. So, this is the old slippers. We are upgrading this to this. యా అది ఓల్డ్ స్లిప్పర్స్ అనమాట, క్రాక్స్. Wow, it fits so good. I'm not gonna take this to the beach. Precious. It fits perfectly. So we buy these from Crocs. That's the name of the shop. And you can also add stuff on these holes. My sister got them. So you can just put them on here. యా ట్వింకిల్కి ఇంకొకటి తీసారనమాట. సో అది డైమండ్స్ ఏదో తీసుకునింది జస్ట్ అందులో పెట్టుకోవడానికి. గర్ల్ కాబట్టి కొంచెం డెకరేషన్స్ మేకప్ చేస్తుంది అనమాట వాటికి. సో అది చింటూ చెప్తున్నాడు దానికి పెట్టుకోవచ్చు అనేసి. Bye-bye. I'll see you all next time for the next video. అట్ ద ఎండ్ చింటూ గిఫ్ట్స్ మొత్తం అన్పాక్ చేయడం జరిగింది. అండ్ చింటూ అయితే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు. బట్ ఇక్కడ నేను వీడియో తీస్తున్నాను కాబట్టి చింటూ అంత ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోయినాడు. బట్ ఈ వాచ్తో మాత్రం చింటూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. బట్ ఈ 10th బర్త్డే కొంచెం స్పెషల్గా ఉండడానికి కోసమని నేను ఈ 10 గిఫ్ట్స్ తీసుకున్నాను, చిన్నవైనా. ఇలా చింటూ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ జరిగింది. ఫైనలీ వాడు మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. మాకు కూడా అదే కావాల్సింది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాయ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ఎవరైనా కనుక కొత్తగా మన ఛానల్ని చూస్తుంటే మాత్రము తప్పకుండా ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనటువంటి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో దట్ నేను ఏదైనా వీడియోస్ పెట్టంగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చి మీరు నా వీడియోస్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు.